Hi, how are you? Fine, thank you, and you? Nói tiếng Anh như vậy đã đủ mượt chưa? Con lạy trời lạy Phật cho con giàu ú. Con lạy trời lạy Phật cho con được công danh sự nghiệp. Con lạy trời lạy Phật cho con giỏi tiếng Anh. Hello! Welcome you to our lesson number 45 of this 90 days to challenge your English. Và chào bạn đã đến với bài học ngày tiếp theo. Bài học ngày số 45 của khóa học thử thách tiếng Anh 90 ngày. Ở trong phần đầu tiên thì thầy đã cố gắng định cầu thêm nhiều hơn nữa. Nhưng sau đó thì thầy nhận ra rằng đó là tất cả những cái phương pháp, những cái nghiên cứu khoa học đều nói rất rõ rằng đó là may mắn chính là cuộc gặp gỡ giữa cái sự chuẩn bị và cơ hội. Thế thì chúng ta mong muốn cuộc sống của mình may mắn hơn. Bởi vì ví dụ như là chúng ta có được công việc tốt hơn, chúng ta được ai đó cho mình tiền, chúng ta gặp được nhiều những cái thuận lợi hơn và cuộc sống cũng từ đó mà đi lên. Nhưng thực chất thì sẽ không có một điều gì xảy ra ngẫu nhiên mà không có một cái lực nào tác động vào cả. Tất cả những cái điều mà bạn có được, bạn đạt được, đó là bởi vì bạn đã gieo trồng ở trong quá khứ. Bạn đã làm một cái điều gì đó mà khiến cho cái thứ tiếp theo nó xảy ra. Thế nên cái sự may mắn không hề diễn ra ngẫu nhiên. Và con người chúng ta có thể hoàn toàn tạo nên được may mắn khi hiểu rõ cái nguyên tắc này. Đó chính là cuộc gặp gỡ giữa cái sự chuẩn bị và cơ hội. Vậy thì cái sự chuẩn bị ở đây nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là bạn phát triển bản thân mình lên một cái cấp độ mà phù hợp với cái cơ hội mới. Lấy ví dụ giả sử như thầy có thể tặng ai đó một cái cơ hội là giúp cho họ thay đổi về tư duy, thay đổi về cái ngôn ngữ, thay đổi về cái giá trị của bản thân, giúp cho họ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu như họ không có cái khao khát ở bên trong từ trước, nếu như họ là cái người thờ ơ với cái việc học tập, thì khi chúng ta trao cho họ món quà đó, dù bạn đặt vào bàn tay của họ thì họ cũng không thể nào giữ được. Nên cái sự sẵn sàng ở đây tức là chúng ta cần phải phát triển bản thân mình lên một cái mức độ mà phù hợp để có thể giữ được cái cơ hội đó, nắm giữ được cái cơ hội đó. Hay nói cách khác là ai đó có cho bạn cái khoản tiền, nhưng nếu cái khoản tiền đó nó vượt quá cái mức độ mà kiểm soát, quản lý tài chính của bạn, thì cái khoản tiền đó cũng nhanh chóng sẽ rời đi đến cái người mà có cái năng lực để họ có thể giữ được cái số tiền đó. Bởi vậy nên là chúng ta thì đang ở cái thời điểm mà chính xác với cái bộ quần áo chúng ta đang mặc, với những cái vật chất mà chúng ta đang có, với những cái phương tiện mà chúng ta vẫn đang sử dụng. Nhưng để mà bạn có được những cái điều tuyệt vời hơn thì cần phải nâng cấp bản thân nhiều hơn nữa. Và khi bạn nâng cấp bản thân nhiều hơn thì cơ hội sẽ xuất hiện. Cơ hội xuất hiện khi bạn bắt đầu dám thực hành những cái điều mà bạn học được, dám bắt đầu vượt ra khỏi cái vùng thoải mái của bản thân. Và trong thực tế thì đã có quá nhiều những cái câu chuyện mà đã trải nghiệm những cái bước như này rồi. Ví dụ như một cái người bạn cấp 3 của thầy, thì cái thời mà học cùng cấp 3 thì bạn ấy là một người rất chăm chỉ, nên cái thành tích học tập tốt. Bạn ấy thi vào đại học với số điểm là 26 và đỗ vào cái ngành mà gần như là rất là hot ở trong trường, một cái trường đại học ở Hà Nội, thì thầy không tiện nói tên. Thế và sau đó thì đến tầm khoảng năm 3 thì nhà trường xét duyệt những cái bạn có thành tích học tập xuất sắc để gửi đi du học. Thì bạn ấy cũng nằm ở trong danh sách những cái học viên mà được xét duyệt. Tuy nhiên thì để mà đi du học được thì cần phải có một cái khả năng ngoại ngữ tốt. Nhưng thực chất thì trước đến nay bạn ấy đều tập trung vào những cái môn văn hóa mà không có tập trung rèn luyện ngoại ngữ. Bạn ấy cũng có biết về một chút từ vựng, biết về một chút ngữ pháp, nhưng không nghe, không hiểu được. Thì đến khi mà tham gia vòng vấn đáp bằng tiếng Anh, bạn ấy đã không vượt qua. Và kết quả là cơ hội du học đã dành cho người khác. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái chương trình 90 ngày này là một cái chương trình mà có thể nói là khi bạn bắt đầu tham gia vào chương trình này với một cái mức đầu tư phải nói là rất là rẻ. Nhưng thầy muốn bạn thực sự là nghiêm túc với cái chương trình này. Và hãy cứ coi như là bạn đã chi trả cái khóa học này 5.000 đô la để bạn được vào cái khóa học này. Bởi vì nó có quá nhiều những cái điều tuyệt vời ở trong những cái bài học mỗi một ngày, ở trong những cái phần luyện tập bài bản mà thầy hướng dẫn cho bạn, và chắc chắn giúp cho bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Và những cái quà tặng
nếu như bạn để ý thì ở đó cũng có rất nhiều những cái giá trị mà bạn sẽ phát triển được thông qua thời gian. Nên hãy nghiêm túc để tham gia vào hành trình này và cán đích một cách xuất sắc bạn nhé. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chuyển sang câu chuyện tiếp theo. Nếu như bạn cảm thấy ở cái câu chuyện ngày hôm qua chúng ta vẫn chưa thực hành master được thì bạn có thể tiếp tục thực hành thật kỹ hơn nữa cho cái câu chuyện đó, và sau đó thì hãy chuyển sang cái câu chuyện ngày hôm nay. Ok? Học sâu thì chúng ta sẽ thành thạo và sử dụng tốt, chứ chúng ta sẽ không chạy theo thành tích. Chúng ta không cần chạy theo là mình học bao nhiêu bài, mà quan trọng nhất là học thì phải sâu và phải dùng được. Alright, let's say our incantation before we start our lesson today. Và hãy bắt đầu với bài học ngày hôm nay nào. Trước khi bắt đầu thì hãy nói to câu thần chú nhé. 1, 2, 3. I'm a great English speaker. Tôi là người nói tiếng Anh tuyệt vời. Very good job. Trước hết thì xin mời bạn lắng nghe câu chuyện The Race của tác giả RжилT HAY. The race. It's 5 o'clock, and Alan is riding his motorcycle in San Francisco. He is riding down Van Ness Street and comes to a stoplight. A red Ferrari pulls up next to him. The driver's wearing dark sunglasses. He looks over at Alan. Alan looks at him and realizes that the driver is Tom Cruise. Tom sneers at Alan. He says, "When the light turns green, let's race." Alan says, "All right, you're on." Tom says, "I'm gonna smoke you, sucker." Alan says, "You wish. I'm gonna beat you and your sorry-ass car." Alan and Tom wait at the light. They rev their engines. Vroom, vroom. Suddenly, the light turns green. Alan and Tom take off. They zoom down Van Ness at top speed. Tom is winning. But suddenly, blue and red lights appear behind Tom. It's the police. They pull him over. Alan zooms past Tom, laughing. He yells, "Better luck next time." Alan is the winner. Để chuẩn bị sẵn sàng và giúp cho bạn tăng tốc khả năng phản xạ, tự tin, tràn đầy năng lượng, thì thầy sẽ đồng hành cùng với bạn trong từng câu một để bạn sẽ master được cái hệ thống về ngữ âm của phần 1 cho câu chuyện The Race trước khi chúng ta bắt đầu sang phần phản xạ nhé. Please stand up. Hãy đứng lên nào. Take a deep breath. Hít một hơi thật sâu. Thở ra. Smile on the face. Và hãy cười thật tươi. Put the shoulders back. Và vai thì hãy cong về phía đằng sau. Chest up. Ngực thì ưỡn lên phía trước. Chin up. Cằm thì hướng lên phía trên. Yes. The race. The race. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The race. Cuộc đua. Cuộc đua. The race. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Chúng ta luyện âm giữa từ 5 và từ o'clock và đọc thành là 5 o'clock. Chú ý có nhiều bạn sẽ đọc nhầm sang là o'clock. Đó, no, not o'clock. O'clock. It's 5 o'clock. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And Alan is riding his motorcycle in San Francisco. Chúng ta chú ý từ motorcycle, chứ không phải là motorcycle mà là motorcycle in San Francisco. It's 5 o'clock and Alan is riding his motorcycle in San Francisco. 1, 2, 3. Vào lúc 5 giờ sáng, Alan lái chiếc xe motorcycle của mình xuống San Francisco. It's 5 o'clock and Alan is riding his motorcycle in San Francisco. 1, 2, 3.
Very good. Và chúng ta chú ý phân biệt giữa từ motorcycle và motorbike. Motorbike là xe máy thông thường mà chúng ta hay đi đấy. Còn motorcycle là những cái xe phân khối lớn mà bạn phải nằm ép sát xuống như thế này này. Đó. Thế trong đó có hot girl rất là xinh xắn, đúng không ạ? Đó, ngồi ở phía sau. Thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ dễ bắt gặp ở trong những cái bộ phim, đúng chưa nào? Ok. He's riding down Van Ness Street. He's riding down Van Ness Street. Và anh ấy lái xe xuống đường Van Ness. 1, 2, 3. One, two, three. He's riding down Van Ness Street and comes to a stoplight. And comes to a stoplight. Và đi tới chiếc đèn giao thông. 1, 2, 3. Đèn giao thông thì sẽ có thể dùng là stoplight hoặc là traffic light, thì đều là một các bạn nhé. And comes to a stoplight. 1, 2, 3. Very good. A red Ferrari pulls up next to him. A red Ferrari pulls up next to him. Đó là một cái xe màu đỏ, Ferrari màu đỏ, thì tiến lên phía anh ta. Chúng ta có từ pull, nhưng mà ở đây là cái ngôi số 3 nên chúng ta sẽ chia là pulls, và mình sẽ luyến âm sang là pulls up. Đó là tiến lên, ok. A red Ferrari pulls up next to him. Nhớ sử dụng cả cử chỉ khi học cùng với thầy nhé. A red Ferrari pulls up next to him. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The driver's wearing dark sunglasses. The driver is, thì mình sẽ đọc tắt là the drivers, ok. Wearing dark sunglasses. Và cái người lái xe thì đeo cái kính màu đen, hay là kính chống nắng màu đen nha, ok. The driver's wearing dark sunglasses. 1, 2, 3. Glasses. Vì chúng ta có hai mắt kính mà, nên số nhiều thì thay vì mình đọc là glass thì mình sẽ thêm âm is và đọc glasses, ok. The driver's wearing dark sunglasses. 1, 2, 3. Great. He looks over at Alan. He looks over at Alan. Đó là anh ta thì nhìn sang phía Alan. Looks over tức là nhìn sang các cái phía khác nhé, chứ không phải nhìn thẳng các bạn nhé. Đó. He looks over at Alan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alan looks at him. Looks at, ok. Alan looks at him. Và Alan thì nhìn vào anh ta. Alan looks at him. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Great. And realizes that the driver is Tom Cruise. Có nghĩa là realize là nhận ra, realize và thêm âm is, realizes, ok. And realizes that the driver is Tom Cruise. Và nhận ra là cái người lái xe chính là anh chàng Tom Cruise, là một diễn viên của Hollywood. Đó, rất đẹp trai, như là thầy Robert Thành này. Đó, đẹp trai lắm, ok. And realizes that the driver is Tom Cruise. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Great. Tom sneezed at Alan. Sneeze at có nghĩa là Tom thì cười đều Alan, đó nào. Còn smile at là cười tuyệt vời nhé. Đó, còn đây sneeze at. Đó, rất là xấu cái điệu cười đều đấy. Tom sneezed at Alan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. He says, when the light turns green, let's race. Và khi nào mà đèn chuyển sang màu xanh thì hãy đua nhé. When the light, he says, when the light turns green, let's race. 1, 2, 3. He says, when the light turns green, let's race. 1, 2, 3. Alan says, all right, you're on. Và Alan nói rằng được thôi, tao đồng ý. Alan says, all right, you're on. Ở đây chúng ta đọc nối luyến âm. Ở đây chúng ta đọc luyến âm giữa từ your và từ on và đọc là you're on. Ok. Alan says, all right, you're on. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tom says, I'm gonna smoke you, sucker. Và Tom nói rằng tao sẽ cho mày hít khói. Tom says, I'm gonna smoke you, sucker. Cái từ sucker có nghĩa là gì ạ? Là thằng khốn, là thằng chó. Đấy chưa? Đó, nó rất là tiêu cực. Đó. Tom says, I'm gonna smoke you, sucker. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alan says, you wish. I'm gonna beat you and your sorry ass car. Đó. Và Alan nói rằng là đừng có mơ, tao sẽ đánh bại mày và chiếc xe cũ nát rẻ rách của mày. Ở đây chúng ta chú ý có từ sorry ass car. Sorry ass giống như là second hand, old, cheap. Đó, những cái xe rất là cũ này, rất là lỗi thời rồi, rất là rẻ tiền rồi, đấy chưa? Đó, hoặc là second hand rồi, cái loại dùng rồi, đấy chưa? Đấy, thái ra rồi thì chúng ta gọi đó là sorry ass, đấy chưa? Thế thì mình có cái chiếc xe mà cũ nát, rách nát nó thì là sorry ass car. Thế nếu mà mình có gì cái bút chẳng hạn mà cũ nát thì mình nói là sorry ass pen. Đấy, nên bạn phải áp dụng cái này vào nha. Ok. Alan says, you wish I'm gonna beat you. Đó, chúng ta luyến âm từ beat và từ you nữa và đọc là beat you. Beat you and your sorry ass car. Đấy, cái xe mà nó cũ nát rẻ rách rồi thì nó rất là sốc đúng không nào? Thế khi chúng ta đi thì đó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good job. Như vậy chúng ta vừa mới thực hành xong cái phần hệ thống âm thanh phát âm cho phần 1 của bài The Race. Và như vậy thì bạn đã sẵn sàng để đối mặt với phần câu hỏi của thầy RжилT HAY chưa? Bạn đã sẵn sàng để luyện tập và tăng tốc khả năng phản xạ của bạn để thu nạp được nhiều hơn nữa, tăng trưởng khả năng nghe của bạn, tăng trưởng từ vựng của bạn, tăng trưởng ngữ pháp của bạn và tăng trưởng khả năng phản xạ của bạn chưa? You ready? Yes, I'm ready. Và hãy để camera ở phía trước mặt để quay lại quá trình bạn thực hành với phần phản xạ nhé. Và sau đó thì hãy đăng phần phản xạ của bạn lên trong nhóm đều đặn như vắt chanh hàng ngày. Alright, 1, 2, 3, go! Hello, welcome to the mini story for The Race. Let's get started. It was 5 o'clock and Alan was riding his motorcycle in San Francisco. When was Alan riding his motorcycle? Well, at 5 o'clock, right?
At 5 o'clock, Alan was riding his motorcycle. Was Alan riding his car? Or was Alan riding his motorcycle? Well, of course, Alan was riding his motorcycle. Where was Alan riding his motorcycle? In San Francisco. Alan was riding his motorcycle in San Francisco. When was he riding? At 5 o'clock. At 5 o'clock, Alan was riding his motorcycle in San Francisco. He was riding down Van Ness Street and came to a stoplight. Who was riding down Van Ness Street? Alan. Alan was riding down Van Ness Street. What was he riding on? On a motorcycle. He was riding on his motorcycle. Was he riding down Market Street? No, not Market Street. He wasn't riding down Market Street. Was he riding down Lombard Street? No, he wasn't riding down Lombard Street. He was riding down Van Ness Street. When? When was he riding down Van Ness Street? At 5 o'clock. At 5 o'clock, he was riding down Van Ness Street. Who was riding down Van Ness Street at 5 o'clock? Alan. Alan was riding down Van Ness Street at 5 o'clock. Was he in a truck? No, he wasn't in a truck. He was on his motorcycle. And he came to a stoplight. Did Alan come to a go light? No. He didn't come to a go light. He came to a stoplight. We never say go light. We only say stoplight. Who came to a stoplight? Alan, of course. Alan came to a stoplight. What was he on when he came to a stoplight? A motorcycle. He was on a motorcycle when he came to a stoplight. Where was the stoplight? Well, on Van Ness Street. The stoplight was on Van Ness Street. Was the stoplight on Embarcadero Street? Or was the stoplight on Van Ness Street? Van Ness, of course, Van Ness. The stoplight was on Van Ness Street. Who was at the stoplight? Alan was at the stoplight. Which city was Alan in? In San Francisco, of course. Alan was in San Francisco. Where is Van Ness? Well, Van Ness Street is in San Francisco. Of course, Van Ness Street is in San Francisco. Is Van Ness Street
in New York? Or is Van Ness Street in San Francisco? Well, of course, Van Ness Street is in San Francisco. Where was Alan riding? Well, he was riding on Van Ness Street in San Francisco. And he came to a stoplight. A red Ferrari pulled up next to him. Did the red Ferrari pull up behind him? No, not behind him. The red Ferrari pulled up next to him. What pulled up next to Alan? A red Ferrari. A red Ferrari pulled up next to Alan. Did Alan pull up next to a red Ferrari? No. Alan didn't pull up next to a red Ferrari. A red Ferrari pulled up next to him. Where did the red Ferrari pull up next to Alan? At a stoplight on Van Ness Street. At a stoplight on Van Ness Street, a red Ferrari pulled up next to Alan. Was Alan in a red Ferrari? No. Alan wasn't in a red Ferrari. He was on a motorcycle. Alan was on a motorcycle. What did the red Ferrari do? Well, it pulled up next to Alan. The red Ferrari pulled up next to Alan. The driver was wearing dark sunglasses. So, Alan was wearing dark sunglasses. No, not Alan. Alan wasn't wearing dark sunglasses. Who was wearing dark sunglasses? The driver of the Ferrari. The driver of the Ferrari was wearing dark sunglasses, not Alan. The driver looked over at Alan. Did the driver look behind Alan? No. He looked over at Alan. Who looked over at Alan? The driver of the Ferrari looked over at Alan. Did Alan look over at the driver? Yes, he did. Alan also looked over at the driver. Who was the driver? Tom Cruise! Tom Cruise was the driver. Alan looked over at the driver and realized that the driver was Tom Cruise. Who was the driver of the Ferrari? Tom Cruise. Tom Cruise was the driver of the Ferrari. Who was the motorcycle rider? Alan. Alan was the motorcycle rider, and Tom Cruise was the driver of the Ferrari. Who looked over at Alan? Tom Cruise. Tom Cruise looked over at Alan. What was Tom Cruise wearing?
Sunglasses. Tom Cruise was wearing dark sunglasses. Was Alan wearing dark sunglasses? No, he wasn't. Alan wasn't wearing dark sunglasses. Tom Cruise was wearing dark sunglasses, and he looked over at Alan. Tom sneered at Alan. Oh no. Did Tom smile? No, he didn't. Tom didn't smile. He sneered at Alan. Was Tom friendly and nice? No, he wasn't friendly and nice. He sneered at Alan. Did Alan sneer at Tom Cruise? Or did Tom Cruise sneer at Alan? Well, Tom Cruise sneered at Alan. After he sneered, what did Tom Cruise say? Well, he said, "When the light turns green, let's race." After he sneered at Alan, Tom Cruise said, "When the light turns green, let's race." Did Tom want to race? Yes, of course. He has a Ferrari. He wanted to race. Alan said, "All right, you're on." Did Alan agree to race Tom? Yes, he agreed. He said, "You're on." Did Tom say, "You're on"? No, Tom didn't say, "You're on." Alan said, "You're on." Alan agreed to race. Who said, "You're on"? Alan. Alan said, "You're on." What did Alan agree to do? Well, to race. Alan agreed to race Tom. He said, "You're on." Tom said, "I'm gonna smoke you, sucker." Did Tom say he would beat Alan? Yes, he did. He said, "I'm gonna smoke you. I'm gonna beat you." Did Tom say he would win? Yes, he said he would win. He said, "I'm gonna smoke you." Who was Tom gonna smoke? Well, Alan. Tom was gonna smoke Alan. Was Tom gonna smoke Schwarzenegger? No, Tom wasn't gonna smoke Arnold Schwarzenegger. Tom was gonna smoke Alan. Was Tom gonna smoke Alan at football, soccer? No, he wasn't gonna smoke Alan at football or soccer. He was gonna smoke Alan in a race. He was gonna smoke Alan in a race. Was Tom nice and polite? No, he said sucker. He called Alan sucker. Is sucker a nice, polite word? No, it's not. It's not polite. It's not nice. He said, "I'm gonna smoke you, sucker." Alan said, "You wish. I'm gonna beat you
and your sorry ass car. Did Tom have a very, very nice car? No, he did not have a nice car. He had a sorry ass Ferrari. A sorry ass car. What kind of car did Tom have? He had a sorry ass car. Low quality car. Bad car. Cheap car. Is a Ferrari a nice car? No, it's a sorry ass car. Ferraris are sorry ass cars. Did Alan like Tom's car? No, he didn't. Alan thought it was a sorry ass car. Who had a sorry ass car? Tom Cruise. Tom Cruise had a sorry ass car. Did Alan have a sorry ass motorcycle? No, Alan had a great motorcycle. But Tom had a sorry ass car. Great! Ở trong bài học The Race cũng giống như những cái bộ bài học trước đó, thì ngoài cái phần mini story thì sẽ kèm theo là phần audio, kèm theo phần giải thích từ vựng vocabulary, kèm theo là phần point of view, là kể lại câu chuyện ở những cái thì khác nhau. Nó sẽ giúp cho bạn tăng trưởng và phát triển cái khả năng về ngữ pháp tốt hơn nữa. Nên hãy dành thời gian để copy toàn bộ những cái tài liệu đó, hoặc là download nó về trong máy điện thoại của bạn, và bạn hãy nghe lại hàng ngày, nghe lại những cái phần liên quan như vậy để học sâu bài học. Và chắc chắn rồi, chúng ta cùng nhau chinh phục tiếng Anh một cách tuyệt vời nhất. Enjoy your learning today and see ya!